キャスパーとアレクシスが夕食後に話しています。今夜はキャスパーが夕食を作ったようですね。Casper, thanks for making dinner tonight. It was great. Thanks. I found the recipe on the internet. Hamburg steak with mushroom gravy. It was easier than I thought. Please make it again. Sure, I'd love to. Casper, I appreciate your cooking, but please put the dishes in the sink. I know. I forget sometimes. And never leave the knife out like this. Just wash it and put it back in the drawer. Okay, I got it. さあ、それではダイアログの内容を確認しましょう。Casper, thanks for making dinner tonight. It was great. キャスパー、今夜は夕食を作ってくれてありがとう。とても美味しかったわ。Thanks. I found the recipe on the internet. Hamburg steak with mushroom gravy. It was easier than I thought. それはどうも。そのレシピはネットで見つけたんだ。ハンバーグステーキキノコソースがけさ。思ったより簡単だったよ。ここではレシピという単語が出てきましたね。ちょっと綴りが難しいのでテキストをお持ちの方は後で確認してくださいね。Please make it again. また作ってね。Sure, I'd love to. もちろんさ、喜んで。I'd love to。これは I would love to。I would like to の強調形ですね。しっかりと使えるようにしておいてください。Casper, I appreciate your cooking, but please put the dishes in the sink. キャスパー、料理をしてくれたのはありがたいんだけれど、お皿はみんなシンクに運んでおいてね。さあ、ここでは appreciate your cooking というフレーズが出てきましたが、appreciate、感謝するという動詞ですね。I know. I forget sometimes. そうだった。時々忘れてしまうんだ。And never leave the knife out like this. Just wash it and put it back in the drawer. それから、絶対ナイフはこんな風に出したままにしておかないで。洗って引き出しに戻しておくだけでいいから。さあ、ここで leave the knife out というフレーズが出てきましてね。leave 残したまま去るということです。そしてこれは目的語説明型ですね。the knife イコールアウトの状態にして去るというわけです。Okay, I got it. わかった。It was easier than I thought. It 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 was easier than I thought. Just wash it and put it back in the drawer. Just wash it and put it back in the drawer. Just wash it and put it back in the drawer. Just wash it and put it back in the drawer. Just wash it and put it back in the drawer. Grammar and vocabulary. ダイアログの内容をしっかりと理解できるよう文法と語彙のポイントを確認しましょう。まず確認するのはアレクシスの最初のセリフから。Thanks for making dinner tonight. It was great. Thanks for making dinner tonight. It was great. 今夜は夕食を作ってくれてありがとう。とても美味しかったです。会話の原則、理解、明瞭に話せを思い出しましょう。英語の感謝には理由が必要です。Thank you, thanks には何に対して感謝しているのか、それを for で加えておきましょう。もちろん、前置詞の後ですから、何々してくれてと動詞的内容を述べる場合には、動詞 ing 形となります。また、この例のように、相手が喜ぶ一言を添えるのも素敵なアイデアですよ。続いて確認するのは、作った料理についてのキャスパーのセリフ。It was easier than I thought. It was easier than I thought. 思ったより簡単でした。比較級の文を作るのは難しくありません。いつもの形容詞や副詞を比較級に変えるだけ。It was easy の easy を比較級にすれば、この文の基本は出来上がります。この文では、than の後ろに I thought 私が思ったと説が使われていることに注意しましょう。私が思ったより
は日本語でもよく使われるフレーズですよね。さあ、それではもう一度ダイアログを聞いてみましょう。Casper, thanks for making dinner tonight. It was great. Thanks. I found the recipe on the internet. Hamburg steak with mushroom gravy. It was easier than I thought. Please make it again. Sure, I'd love to. Casper, I appreciate your cooking, but please put the dishes in the sink. I know. I forget sometimes. And never leave the knife out like this. Just wash it and put it back in the drawer. Okay, I got it. Typical expressions. 会話に役立つ典型表現を身につけましょう。まずは今日のキーセンテンスを改めて確認します。I appreciate your cooking, but please put the dishes in the sink. I appreciate your cooking, but please put the dishes in the sink. あなたが料理をしてくれたことには感謝しますが、お皿はシンクに入れてください。命令文には主語がなく、動詞から文を始めます。非常に強い意味を持つ形ですが、please をつければ十分丁寧な指示となります。ここではさらに感謝をクッションとして使い、指示を和らげています。命令文の基本バリエーションを練習し、この形に慣れていきましょう。Take off your shoes, please. 靴を脱いでください。Wash your hands, please. 手を洗ってください。Empty your pockets, please. ポケットを空にしてください。please は文末に加えることもできます。Make sure to lock the door, okay? 必ずドアには鍵をかけてね。いい？ Pass the soy sauce, will you? Pass the soy sauce, can you? Pass the soy sauce, yeah? Pass the soy sauce, would you? 醤油取ってくれない？命令文の文末に語句を加え、軽い疑問文にすることによって気軽な印象にすることができます。Don't play with your food. 食べ物で遊ぶな。Don't sit in this area. この辺りに座るな。Don't run with scissors. ハサミを持って走るな。Don't talk back. 口答えするな。動詞の前に don't を置き、don't プラス動詞にすることによって禁止を表すことができます。Never leave the knife out like this. Never leave the knife out like this. 決してナイフをこんな風に放置してはなりません。never は don't よりもさらに強い禁止で、決して何々するな。Don't you ever とnever を not と ever に分解する形もありますが、こちらは極端に強い劇場的な禁止となります。さあ、それでは今紹介した表現をデイビッドさん、ローザさんと一緒に声に出して練習しましょう。Practice! Okay, everyone, it's time for practice. Are you ready to go? Okay, let's listen to a few examples as I give you strong intonation versus light and soft intonation. Maybe you can hear the difference. Take off your shoes. Take off your shoes, please. Okay, now let's practice together. Take off your shoes, please. Wash your hands, please. Empty your pockets, please. Let's do a few more. Here are the endings to the sentences that we add, like okay or will you? Yeah? They act to lighten the sentence. Let's try together. Make sure to lock the door, okay? Do you see how that immediately lightened the phrase? Let's continue. Pass the soy sauce, will you? Pass the soy sauce, can you? Pass the soy sauce, yeah? Pass the soy sauce, would you? Okay, these next few use don't for something you want to avoid them doing. So let's practice these. Don't play with your food.
Don't sit in this area. Don't run with scissors. Don't talk back. Okay, let's try one last one. This one we'll use never. So let's try it with a serious tone. Never leave the knife out like this. One more time. Never leave the knife out like this. Ooh, that's scary. Excellent work, guys. Great work. Typical expressions in action. 命令文を使って相手に指示を出しましょう。これから言う日本語文を英語で表現してください。まずはこちら。ゴミを出してください。臭くなり始めています。これはノーヒントでいきましょうか。ゴミを出してください。臭くなり始めています。私たちのおすすめは Please take out the trash. It's starting to smell bad. Please take out the trash. It's starting to smell bad. これは心からのお願いですね。動詞の前に please をつけ丁寧な指示を作っています。smell bad は嫌な匂いがする。では音読練習です。Please take out the trash. It's starting to smell bad. それでは次の問題。このお皿はとても熱くなっています。触る前に冷ましてくださいね。いいですか？冷ます。これは cool off というフレーズが使えます。このお皿はとても熱くなっています。触る前に冷ましてくださいね。いいですか？私たちのおすすめは This dish is very hot. Let it cool off before touching it, okay? This dish is very hot. Let it cool off before touching it, okay? OK を文末に置いて柔らかい指示に。Let it cool off は目的語説明型。it が cool off するのを let 許す。そのままにしておく。ヒントでお出ししたように cool off これは温度が下がるということ。ここで off は熱が離れていくニュアンスです。では音読練習です。This dish is very hot. Let it cool off before touching it, okay? 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 それではもう一問。決して夢を諦めるな。これはノーヒント。決して夢を諦めるな。私たちのおすすめは Never give up your dreams. Never give up your dreams. 動詞の前に never を使った強い禁止を表す文。give up one's dreams は夢を諦める。手元から夢が離れていく感触のフレーズです。では音読練習です。Never give up your dreams. Thanks for making dinner tonight. It was great. Thanks for making dinner tonight. It was great. Thanks for making dinner tonight. It was great. 今夜は夕食を作ってくれてありがとう。とても美味しかったです。I appreciate your cooking, but please put the dishes in the sink. I appreciate your cooking,
but please put the dishes in the sink. I appreciate your cooking, but please put the dishes in the sink. あなたが料理をしてくれたことには感謝しますが、お皿はシンクに入れてください。Take off your shoes, please. Take off your shoes, please. Take off your shoes, please. 靴を脱いでください。Wash your hands, please. Wash your hands, please. Wash your hands, please. 手を洗ってください。Empty your pockets, please. Empty your pockets, please. Empty your pockets, please. ポケットを空にしてください。Make sure to lock the door, okay? Make sure to lock the door, okay? Make sure to lock the door, okay? 必ずドアには鍵をかけてね。いい？ Pass the soy sauce, will you? Pass the soy sauce, can you? Pass the soy sauce, yeah? Pass the soy sauce, would you? Pass the soy sauce, will you? Pass the soy sauce, can you? Pass the soy sauce, yeah? Pass the soy sauce, would you? Pass the soy sauce, will you? Pass the soy sauce, can you? Pass the soy sauce, yeah? Pass the soy sauce, would you? 醤油取ってくれない？ Don't play with your food. Don't play with your food. Don't play with your food. 食べ物で遊ぶな。Don't sit in this area. Don't sit in this area. Don't sit in this area. この辺りに座るな。Don't run with scissors. Don't run with scissors. Don't run with scissors. ハサミを持って走るな。Don't talk back. Don't talk back. Don't talk back. 口答えするな。Never leave the knife out like this. Never leave the knife out like this. Never leave the knife out like this. 決してナイフをこんな風に放置してはなりません。It was easier than I thought. It 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 was easier than I thought. Just wash it and put it back in the drawer. Just wash it and put it back in the drawer. Just wash it and put it back in the drawer. Just wash it and put it back in the drawer. Just wash it and put it back in the drawer. Let it cool off before touching it, okay? 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 というわけで今日はこの辺で。バイ